queremos compartir a los Subatomic Strangers que estamos compitiendo para hablar con esta banda de Bélgica. Hace poco escuchábamos Troubled Mind de los Subatomic, ahí creo que nos atendieron. Hello, how are you? Hi, is anybody out there? Como diría Gilmore. Hello, how are you? Very good, how are you? Yeah, fine, my name is Manu. What's your name? My name is Arne, and I'm here with Nicolas. Sharon. Hello, Arnett, Hilary, and Nicolas and Sharon. Hello, I leave you with Raulo, okay? Okay, very good. Se escucha perfecto. Qué grande, qué grande los amigos. Vamos para adelante con la entrevista. It's okay, can we start with the interview? Explicale que sos vos el que sabe inglés. Yeah, it's good. Okay, perfect. Mandale, vos mandale. There was Manu and I'm Raúl. I'm Raúl. I'm here in Barcelona. So we are going to start with the interview. Okay, perfect. We are going to start with the interview. So please tell us your full name, where are you from, and how old are you, please? So my full name is Arne Strobant. I'm from Belgium, and I'm 27 years old. Okay. I'm Sharon Braille, also from Belgium, 28 years old. Hi, I'm Nicolas Vermeers. I'm also from Belgium, and I'm 25 years old. Okay, thanks. No, se están presentando, están los tres de la banda, que teníamos la duda ahí con quién íbamos a hablar, y son toda gente de Bélgica de 27, 28 y 25 años, así que están rondando esa edad. And can you tell which instrument you learn first and which is the instrument you play in Subatomic Strangers? ¿Cuál es el instrumento de cada uno? So I first started playing the drums when I was about 9 years old, and I played drums as well in the group. I started when I was 12 years old with keyboards, and I stayed with that. So I started with drums also, and now I'm playing guitar in Subatomic Strangers. Ok, perfecto. Ahí nos habló del instrumento de cada uno. Arne, por ejemplo, arrancó con la batería y sigue tocando la batería. Sharon, que es la cantante, empezó con los teclados y bueno, sigue tocando teclados. Y Nicolas, que es el guitarrista, arrancó con la batería, pero ahora está tocando la guitarra, así que hay una mezcla ahí. And can you tell us what is the first memory of you listening to music? ¿Cuál es la primera memoria que les trae escuchar música? Well, my first memory, as far as I can remember, was when I was around maybe 5 or 6 years old, and my dad was listening to Studio Brussels. I don't know if you know it. It's a well-known radio station here in Belgium, and he was listening to music from the 70s, the 80s, the 90s, lots of The Offspring, and the Police as well. So that's my first memory, listening to music. My dad used to rent music videos from the library, and once he brought one with him from Iron Maiden, and that was my first memory when I was about 8 years old. My first memory was a bit later than the others. It was like I was 9 years old. It was The Cooks with Naive. Also in the car. Okay. Ahí nos estaba contando que bueno que el baterista arrancó escuchando el recuerdo que tienen de cuando escuchaban música cuando eran chicos. Arrancó el baterista escuchando la radio con música de los 70, de los 80, nombró a The Police, y después de nuevo, que es algo que no habíamos escuchado nunca, Sharon, la cantante, nos contaba que el papá alquilaba videos en VHS, debe ser. Es la segunda vez que aparecen los lugares a donde
donde se escuchaba La música, verdad, se la compra, verdad. sí. Así que alquilaba videos para verlos en VHS y dice que el primer recuerdo es Iron Maiden, así que tremendo. Aguante Maiden. Aguante Maiden. Sí, y Nicolás nos dice que escuchaban cosas en la radio, era más simple, que empezó un poquito más tarde su primer recuerdo. And please tell to us, how was the feelings that when you first play with other people? ¿Cuál fue el sentimiento de la primera vez que tocaron con otras personas? Well, for me, it felt really great. I think I was maybe 12 or 13 years old when I first started a cover band. And we did not sound good, though. We were only kids. So, but I remember there was like a very livid energy in the group, and there was some kind of bond between us because we played together. So it felt really great, and that feeling remains now. Still in SUBATOMIC Strangers, it's great to play with these guys. So I'm very happy for this. Wow. My first memory was I was in a band with all of my friends, and yes, it was a very happy memory, and it stays a happy one until now. Well, my memory was, it was also quite great. Yes, it was. I think, 16 years old. It was already like 10 years ago, and that was my first band memory. It was good. Yes. Okay, you don't have any problems with the band. That's great. Se quedaron, están escuchando. No, nos contaron que ninguno tuvo problemas con ninguna de las bandas cuando empezaron a tocar. Dice el baterista. Es una pregunta muy rara esa, Raúl. No, lo que pasa que es para ver justamente qué es lo que sintió. Yo estoy esperando que alguno me diga, no, fue horrible y casi dejo la música, claro, algo así. Y todos dicen, no, me fue espectacular. Mi experiencia. Sí, ¿qué te iban a decir? No, lo que pasa es que mi experiencia con las primeras bandas fue súper traumática, boludo. No tenía más ganas de tocar. Sí, pero bueno, ellos dicen que estaba todo bien. El baterista nos contó que tenía una banda de covers a los 12, que el bond, o sea que es el lazo ese que se generó en la primera banda de covers que tuvo, sigue hasta ahora en SUBATOMIC STRANGERS, esa sensación de lazos con que te unen con el que estás tocando. La cantante también nos dijo que sí, a los 16 años, que era también joven y que fue un recuerdo happy, un recuerdo feliz. Y el guitarrista nos dice que un poquito de más grande, ya a los 16 años arrancó con la primera banda y no tuvo ningún problema. So, is there any places to study for free in your region? ¿Hay algo para estudiar música gratis en la región? Well, not for free, but for a relatively low fee. There are some public schools here in Belgium and some private schools. Of course, the private schools are a little more expensive than the public schools. You can always contact a private teacher as well, but that's even more expensive. So it's not for free, but public schools for music lessons are in the lowest price range, I say. Ok, perfecto. Así que por eso yo hago esta pregunta, Manu, porque es algo difícil de explicar para nosotros. Nos estaba diciendo que las escuelas públicas cobran poco. O sea, las escuelas públicas en España también hay escuelas públicas, en un montón de países de Europa hay escuelas públicas en donde se cobra. Todos dicen, la defienden de alguna manera porque se paga muy poco, pero siguen siendo escuelas públicas en las que se pagan, que a mí me resulta muy raro. Después tenés, institutos privados que son un poquito más caros y después dicen que el más caro de todos es cuando tenés un profesor privado, que es lo más caro de todo. Así que, y eso, por eso quería hacer esta pregunta, porque nos van respondiendo cosas diferentes y acá esto es lo que estaba buscando, esta respuesta, para explicarle a la gente de Latinoamérica que las escuelas públicas acá también se pagan, que es algo súper raro para mí. And how did the SUBATOMIC Strangers begin? It's Raúl, right? Yes, it's Raúl. Uh-huh. I just want to ask you, what about Spain?
there any places, schools where you can take music classes for free? Yeah, I was talking with Manu that in Spain it's the same. You have public places that you have to pay, and then you have other places, private places or teachers that you have to pay, but not in Argentina. In Argentina you can learn music and any other stuff for free everywhere. And that for us, it's it's really cool thing. It's a really cool thing that I want to talk and to explain to European people. I think it's an honor for us to have public places where you can learn for free. You know, and in Spain it's similar to Belgium. Le estaba contando que para nosotros es un orgullo en Argentina tener lugares públicos a donde se puede estudiar, o sea, a un nivel muy alto, y que no es algo que pasa en España o en Bélgica, porque me preguntó cómo pasaba, qué es lo que pasaba en España. So maybe in the future you can go to Argentina and know these places. It's really, there are really cool places. Okay, yeah, maybe. Okay. We'd like that, yeah. Okay. And can you tell to us, how did your band begin? How did SUBATOMIC Strangers begin? Okay, so the band started, it was in 2019. And it was first Sharon and Nicholas who started. They just came together because Sharon was looking for... Yes, I was looking for a band at that time, and I saw that Nicholas, our guitarist, was looking for a singer in his band. Okay. So I asked him to do an audition, but... Yeah, so it was different project, and it didn't fit in my band. But yeah, I saw potential in her voice and in her music, and I started a new band and left that other band. Okay, okay. And so we first had also we forgot to mention this, but there's a fourth group member as well, Jonas. But he's not here at the moment. He's the bass player. Okay. But before him, we also had another bass player, Sander. That is about already one year and a half ago. Mm-hmm. And in the beginning, they also had a few other drummers, and then I came and I stayed here until now. Okay. Perfect. Dicen que arrancaron en el 2019, que se conocieron por una audición que le hicieron a Sharon. Estaba el guitarrista y estaba audicionando músicos. Bueno, y conocieron a Sharon, a la cantante, que tenían hay un bajista, hay un cuarto miembro que no está ahora hablando con nosotros, que es el bajista. No está el bajista. Y bueno, tuvieron varios cambios de músicos hasta que bueno, quedó la formación de ahora con los tres que estamos hablando y el bajista, y la banda arrancó en el 2019. And can you tell to us what does the lyrics talk about? Maybe I leave this to Sharon. Okay. Maybe first. Enough of you is about having a crush on someone, a craving for someone, but it's unobtainable. It's not answered by the other person. Wow. But did you hear the songs? Yes, of course. Yes, we hear the songs. But have the listeners heard the songs? Okay. Because but we want we like the people from the band explain the lyrics. That's why. Okay. I was just kidding. Okay. Dice que me mató, me está repreguntando todo, me encanta. Sí. We love that you question us. It's perfect, man. Sí, me está repreguntando. Le dije de qué tratan las lyrics, de qué tratan las letras. Bueno, y me respondió la cantante que tratan de amores, a algunos amores correspondidos y otros no. Y me repreguntó, me dice, ¿pero vos escuchaste las letras? Sí, las canciones sí las escuchamos. Pues esto es algo interesante para todos los grupos que vienen acá.
Bélgica. Semanas antes preparamos la entrevista y aparte escuchamos las canciones y nos interiorizamos. Y estuvo buenísima la pregunta que me hizo. Y escuchamos, pero también nos gusta que las bandas expliquen las letras, porque uno puede tener una idea de lo que hablan, pero si escuchamos al artista explicando las letras, para mí, creo que para Manu también es mejor siempre. Así que, sí, aparte, ¿le podés decir un comentario? Sí. Digamos que entiendo que la banda viene de un lugar que tiene mucha historia a nivel edad media y todo eso. Que bueno, nosotros escuchamos más que nada Travel Mind y otros temas que capaz, si eso está en sus letras, claro. Si aparece también eso, de la historia de la zona donde son ellos, de Roselare creo que se llama, Rosler, no sé cómo se pronunciará. Si la historia tan rica que tiene esa región, ellos la tienen en cuenta a la hora de componer y eso. Muy bueno. Manu wants to know if in Belgium there is a lot of history, no? And did the history of Belgium are implicit in your lyrics or not? I say not really, not yet. No. Perfect. But you mentioned Trouble Mind. Did you think about something about the history of Belgium? No. We imagine we came from, that Argentine doesn't have the history that have Belgium, and that's why we want you to explain some of the lyrics. That's why. Okay. And Manu wants to know if the history of Belgium does involve did the lyrics of the band involve some part of the history of Belgium or not? Okay, no, Okay, not yet. Not yet. Perfect. And can you tell to us some of the future plans of the band of SUBATOMIC Strangers? Sure. So not so long ago, we joined booking agency here in Belgium. It's called the Last Rebel Agency. Mm-hmm. And there's some gigs coming from that collaboration with them. So we hope there will be more gigs and concerts in the near future, maybe even in Spain or in Argentina. Who knows? Okay. Further, there's, I think, at the beginning of March, we will be releasing a new video clip. Okay. But we're not going to tell which one yet, which is the title, what's it all about. But you can follow us on Facebook or on Instagram, and you will see when it's Ok, perfecto. Dice que están haciendo colaboraciones con otros grupos también y que en marzo van a sacar un video nuevo que todavía no quieren decir cuál es. No quiere adelantar nada, amigo. No quiere adelantar nada, está el suspenso ahí. Así que bueno, esperan seguir tocando también lo que cualquier banda quiere hacer, o sea, continuar tocando, tener giras, ver si van a tocar en España o en Argentina y nos tiraron un pelotazo, vamos a hacer el contacto, y bueno, que en marzo van a sacar un video nuevo, así que sí, están en actividad. And can you tell to us where we can find the music, in Facebook, in which streaming service we can find the music of SUBATOMIC Strangers? Sure, so you can look us up on Facebook, just type in SUBATOMIC Strangers, on Instagram as well. You'll find us on YouTube, and you can listen to our music on Spotify, on Amazon, Apple Music, all those streaming platforms. I just wanted to say that in August we will also release our first album on vinyl. Okay. And I think in next year, this time next year or a little later, we will be recording a new album as well. So wow. Lots of things to look out for. Perfecto. Dice que más o menos en agosto, bueno,
Nos dijo que lo podemos encontrar en todas las plataformas, en Apple Music, en Spotify, en YouTube, tienen un Facebook también que es SUBATOMIC STRANGERS, y aparte nos dijeron, ahí sí, nos dieron un dato que en agosto sale el disco completo de ellos, y que más o menos para esta época ya también van a sacar un disco nuevo que ya están armando las canciones, así que you're working a lot. Yeah. Perfect. Bueno, it's been real a pleasure and thanks for No, your preguntarle una cosa más. sí. Hay 3 temas en Spotify. Sí. El sonido de la batería, preguntale. Está. Manu wants to know, because you have 3 songs in Spotify, and wants to know about the sound of the drum. How do you manage the sound of the drum? The sound of the drum. So, Enough of You and Trouble Mind were recorded with acoustic drums. Okay. We didn't do the recordings ourselves. It was with a producer, so he produced all of the drums. But I remember he used like a speaker in front of the bass drum to catch the really low frequencies. Wow. That's maybe something. Sí. Yeah, it was analog. It was all with analog compressors also. Yeah. The sound. Okay. And for Pretty Faces, we used some samples, electronic drums. Yeah, that's it. Okay, perfect. Y en el disco nuevo va a tocar la batería. Sí. Si en el disco nuevo va a tocar la batería. And in the new album, you're going to play drums? Drums and electric drums. Perfect. Sí, dice que tuvieron un productor para la canción que pasamos antes, Travel Mind, tuvieron un productor y que la grabación fue la grabación de una batería acústica, que se acuerda de tener un micrófono directo en el bombo para grabar bien los lows, y que después para las otras canciones sí tuvieron cosas ampliadas, y que está todo bajo la mano de un productor, así que están laburando. Claro, por eso cuando dijo que era el baterista me sorprendí. Sí, nos sorprendimos. We are surprised because the sound of the songs are really great, man. You make a lot of work. Sí, no, estamos sorprendidos porque el sonido es excelente. Bueno, y mezclan cosas acústicas con samples, y dice que sí, que en el disco va a tocar baterías electrónicas y acústicas, va a ser la mezcla. Así que tremendo, trabaja un montón. We're really happy to meet you. Thank you. Happy for doing this interview with you guys. No, perfect. Thanks for your time, and we keep in touch, okay? Okay, very good, Raúl. Thank you very much. Bye. Chao. Bye. Sí, la verdad que... Así pasaba de SUBATOMIC Stranger. Ahora vamos a escuchar Pretty Faces, y esta es una de las baterías por qué salió la pregunta de las baterías. Exactamente, sí, nos dejaron bastante claro todos, y también quería decir, Manu, están haciendo un esfuerzo grande por hablar inglés, así que les agradecemos mucho, y really thank you, and we keep in touch, okay? Chao, Okay, very good. Thank you, bye. Vamos con Pretty Faces. Chao, nos vemos. You say I'm losing myself, baby, it's just my mind. You say I'm all crazy, but I'm just a little bit insane. Why are you mad at me? I know I'm not the